Alo biswasi madukhan homoi phal karni isor ge pishi dana pati ase ina la homoi ami khan ge dia girni naru kikana chwakala topic authority laga opore moi koda kubule monja ase achibi chutas karas ke iman heavenly father ami hala prabhu chiso pikhai dibule karni do kotte tai ge kapcha kurise gule mane alak eko bran hoy tai laga timak tehe satan bra cholaise itu karni ami hala mind renew your mind ami hala ga timak ami hala phapna to bishi important ase satan do ami khan ge alak khao nuili ba tangor itu han ge attack na kurbo ami hala ga itu timak ami hala phapna ke attack kurbo once the enemy had access to our thought he had access to his choice and Judas Iscariot who had walked with Jesus ended up selling him for the 30 silver coin. Itu gani tai laga timak ke Satan bra chuto ekta phapna kubule dise itu tai halise tate bra aste aste Jisu Krista 30 pies ke pikhabole dise ami laga phapna ki attack kuri itu bra apna kinaga phapna kuri ase ho ami kina phapna kuri ase itu renew kurana ikule ami khan naya manu hobole do pishi time lagibo nobo it's same strategy today it is same idea Satan bra cholai ase no matter how spiritual sincere you are if you leave your mind unguarded you live your life vulnerable ami tujon phapna ke kiman preacher holibi kiman miracle workers holibi ekdam dunia ke shek kura manu holibi apna laga phapna to he change kurana ikule mane apna phapna to he tarika thik te rakhana ikule mane kidabi naya manu hobol na parbo de itu ase that's why the Bible is so clear about what to do with your thought itu bra apna phapna bra ki hopola ki itu Bible bra koina ase every attraction start with the thought sunflower kha ram kha trucks kha noili ba terrorist bra attack kora itu sob to alak ki ba agent bra suru kora hoy itu sob to phapna bra hi suru kurisi de itu phapna bra he Satan bra itu cholai ho every fear began with lies aro sob to misa misi toka baji misa kota bra phui ani itu bra every promise was born in the mind long before it happened in action ki hulibi apni hala phapna bra hi suru kure itu ase 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5 ke sabi for the weapons of our warfare are not flesh but mighty in God for pulling down stronghold, casting down arguments and every high things that exalt himself against the knowledge of God, and bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Every thought matter. Amiala phapna to be important asre. Itu phapna brahi apna la life cholai ase. Ami cholai ase. Tu itu putli kuranai kuisi gole mane. Itu bhabna change korna kushi gole mane nutun mano hobole do bishi tan lagibo de apna naya jivan ekta de berao mon jaise gole moi du la bhabna do putli kuro lage ki biya ase every arguments and every fear every imagination if it does not line up with the knowledge of God it must be taken captive apna chisur chana isu moram isu laga kota nisna apna laga phapna kam knowledge thik takanai kule karbar hobo thik no ho idu ase computer turahan janibo computer de apna laga phapna do computer ase phapna kurbi when it function properly everything runs smoothly kitia itu computer do thik hobo ta laga program ando thik pra function grow smooth pra it
process information correctly. It make wise decision and operate in line with the truth. Eko disturb na hobo. Apna kinaka type kuro, print kuro, kinaka home edit kuro, sob thik tak hobo. Kile itu computer software do thik ase. But what happen when a virus enter in the system? Kita virus to computer system de kushi jai. Certainly everything slow down. Achanak te computer do slow hoi jawo. Program fish kuri dibo. System pia kuri dibo, crash kuri dibo. File corrupt kuri dibo. The words of all sab pia hoi jawo. The computer start malfunctioning based on false input. Olta polta ake biche inaga hoi jawo. Acting as though something wrong even when everything is technically false. So to computer do olta polta hoi jawo. Apna laga mind, moi laga mind. Te computer do virus kushi se gule iku kam na kuranis na olta polta hoi chanis na ami hala life to amela phapna brahi pia guide. Itu bra pia phapna hadum te leaders can be pia phapna kusa hadum te function de utigna kota kobule pishi usha kuribi. Pishi time na lobi kota pishi galdi hobo. But what happened when a virus entered? Kita computer the virus kushiwo. It slow everything down. Sub slow kuri dibo. File corrupt kuri dibo. System sub olta polta kuri dibo. It make computer believe something is wrong when there is nothing at all. Ito nisna biya kuri di. So what deception does in your mind? It's spiritually virus. It tell you God is not with you. Atma kibi beshi diktari kuri di. Amela phapna tik kuranai gule. Isor do apna logot nai. Isor do apna pratna kuraki nuhuni. Isor do apna la pratna to answer na kuribo. Itu nisna negative atma phalibi anidi. It make you question your identity. Aro apna to kun ase. Ki karni chonam hoise. Itu nisna negative thought aayi jai. It create emotional confusion. Aro moi do ki hobona koi kana confusion. Nichu laga life upore confidence noa hoi jobo. Kile apna la dimag te virus kushi se do. Apna la phapna to thik te nai. And it causes you to live far below the authority you have been given. Isobra authority digna so ho. Itu cholabole na parabo. A family goes to the doctor and says, ekta family vomit kurigana pet jagana taikan hospital de chaisuse. Chabra vomit kura aro bed pe khala ga tawai dise phal hoi jise. Aro olop moina piche de aro same pima hoise. Aro doctor osore jaise. To doctor bra tawai dia nai study kurisi hoise. Tai khala family de kiba kalat ekta ase. Koi gana pisara tumde tai khala ga khode kha pani do thik takanai kuisu do. Itu bra filter aro pipe tenki han sapa kura biche de he. Tai kan itu bima do ki khoi take moina de olai thaga do itu bima do phal hoi jise kuse. Syntax tenki pipe sob change kura biche de tai khala bima do phal hoi jise kuse do. Bujhe ase na? Ami hala phapna thik na tha kise gule bima sima tuk taklif pi itu ase. Amen kita bi akide chawo na parbo. Itu ase. Itu gani biswasi manukhan. Ami hala phapna do change kura bishi torka ase. In your thought that the real victory of the Lord Jesus Christ must manifest. So many believers are living in the bondage because of one wrong thought that has entered their mind. Itu gani ami khan sob tuk taklif khushi bra na thaga do alak khan bra na hoy. Government ke blame no kurubo, society ke blame no kurubo, church ke blame no kurubo, nohiliba ministry ke blame no kurubo. Mano khan moi ki enaka koi ase, enaka koi mano. Moi ki kalti hoise, nohiliba enaka sukuchili, nora kiba enak sop mano ki he blame no kuri thagibi o. Nicho moi tujun khora hai kana
মই বি কেনেকা থাকাৰ পৰা এনেকা হৈ আছে কৈ কিনা ভাবনা কৰিবি আৰু আপোনাৰ ভাবনা আমি ধৰি লোৱা ডিচিশ্যনটো চেঞ্জ কৰিছে ক'লে আপোনাৰ বি ভাল হ'ব দুনিয়া বি ভাল হ'ব সোসাইটি চাৰ্চ সব বি ভাল হ'ব কোন বি প্লেন নকৰিব আমি ভাবনা সেই চেঞ্জ কৰিব লাগে দেই এইটো চেঞ্জ কৰা নাই ক'লে নতুন নয়া মানুহ হ'বলৈ বেছি টান হ'ব আৰু এইটো চেক কৰিব লাগে এইটো ভাবনা নিচিনা মহালা লাইফ থাকে এইটো পটলি কৰিব লগা অথৰিটি টো ঈশ্বৰৰ পৰা আমি হানকি তাকাত দি কিনা আছে শুনান সবকে ঈশ্বৰৰ পৰা হে আশীৰ্বাদ দিবি প্ৰেজ দ্য লৰ্ড